നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. സൗഖ്യമാർക്കില്ല? സൗഖ്യം സൗഖ്യം. നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ സൗകര്യമാർക്കി. Namaskaram, sir. Namaskaram, sir. Good evening. How are you? Good, sir. How are you? Okay. Namaskaram, Mama. Namaskaram, ma. Long time. Yes, Mama. Namaskaram. Namaskaram, Mama. Namaskaram. Harihi Om. Gananaं tva ganapatigam bhavamahe kavim kavinamupamastravastamam jyeshtarajam brahmanam brahmanaspadayam shrinvan udibhissedasadanam Sri Mahaganapataye namaha Prano Devi Saraswati Vajebirvajinivati Deenamavitryavatho Vagdevye namaha Shri Gurubhyo namaha Gurave Sarvalokanam Vishaje Bhavaroginam Nidaye Sarvavidyanam Shri Dakshinamurtaye namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheswaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave namaha Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shrutismriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Apara Karuna Sindham Jnanadam Shantarupinam Sri Chandrasekhara Gurum Pranamami Udanvaham Pratityajamunam Bhatatasthitam Cha Vrajan Bharadasya Pradeshat Pradesham Madhusyanti Vacha Janan Dharma Marge Nayan Sri Jayendror Gururbhati Chitte Namama Shankaran Vaghya Vijayendra Saraswatim Sri Gurum Sishtamarganunetharam Shanmati Pradam Tasmat Sri Guru Charanar Vindabhyan Namahe Sri Gurubhyo Namahe Sindhuraruna Vigraham Trinayanam Manikya Maulispurattarayakashekaram Smitamukim Apina Vakshoruham Parnibhyam Malipurnarakta Chachakam Raktotpalam Vibrathim Saubhyam Raknakatastha Rakta Charanam Dhyayet Paramambikam Sri Lalita Parameshwarji Namahe Ikshu Kodanda Pushpeshu Pasan Kushala Satkaram Udyat Surya Nibham Bande Srimat Tripura Sundarim Visvakarna Netradhyam Srimat Tripura Sundarim Pandakasura Samhartrim Kamakshim Tamaham Bhaje Swarnangim Ratnabhushadhyam Shukahastam Suchismitham Kanchi Nivasinim Bande Kamakshim Kamidartadam. Welcome to all of you. Some of you I have been seeing regularly. Some of you I am seeing after some time or long time. And some of you are quite new to the class. So welcome to all of you. So Namaskaram. So somehow with the blessings of Sri Periva and with the grace of Ambal, I think we have been doing this for last 4 years, almost 4 years we have been for these classes. For the Corona alarm, thanks to Corona, we have all been put in the path of study of various scriptures related to Sri Vidya. Not directly Sri Vidya itself, but or peripheral, we are touching because it requires
more of an understanding, more of a rigor in terms of following up and daily practices and all that. அதனால அதை அப்படியே ஒரு ஜஸ்ட் கரையிலேயே நின்று வெள்ளம் எப்படி பெருசா போறதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தா ஒரு ஆபத்து இல்லாதக்கு மீனோ சௌக்கியமா பார்த்துட்டு போயிடலாம் சொல்லிட்டு. So we deliberately, with intentionally, we keep it this way. A lot of people have asked, இது எப்படி பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம். சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப உள்ள போறது வேண்டாதது அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது. ஸோ அப்படிதான் பெரியவாள்னு சொல்லியிருக்கா. ஸோ வி ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கீப் இட் திஸ் வே. லகுபக்தி மார்க்க உபதேசகாய நமகன்னு பெரியவா லகுவா படிங்கோ. லகுவா உங்களால ஆஸ் கிரகஸ்தாஸ், as people who live in a foreign country without much of recourse and resource immediately available for consultation, இப்படியே இருங்கோ அதுவே பெரிய காரியம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ we will continue this path. இது எதுக்கு திடீர்னு காமாட்சி விலாசம்னு ஆரம்பிச்சிருக்காரு. There are so many other literature or slokas attributable to Ambal அப்படின்னாக்கா இந்த லலிதா வாக்கியானம் படித்தோம் நம்ம. Actually, if you remember correct, we originally started doing this Lalita, Kamakshi Vilasam before we started doing the Lalita Upakyanam. Somehow Bhagavatam, for some reason I couldn't remember. So we moved from Kamakshi Vilasam and back again we are here after having looked at Lalita Upakyanam. And the motivation was perhaps that we, toward the end of Lalita Upakyanam, we saw Kamakshi Mahatmyam, and there are other things, stories related to Sri Kamakshi. So I thought that perhaps this is the time that we also continued reading Sri Kamakshi Vilasam. So that is how we are here. So based upon what we saw during Lalita Upakyanam, I just wanted to mention at the beginning itself. And I know that there's a lot of enthusiasm in people to read and chant the slokas. Some of them are chantable slokas. Some of them it motivates us to in the direction of bhakti towards Ambal. For example, Lalita Sahasranamam, Trishati, Soundarya Lahari, இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் you learn, you listen, you learn, you think, you understand, and then eventually you chant. Chant with the understanding of what the sloka is all about. தெரியாதிக்கு உடனே தெரியாதிக்கு படிக்கிறதை விட அர்த்தம் தெரிஞ்சுன்னு படிச்சதுனாக்க the bhavam and the bhakti becomes better அப்படிங்கிறதுக்காக we have been trying to tell you discuss the meanings wherever they are relevant. And so for a day-to-day practice, the மாதிரி சகஸ்நாமம், திருசதி, சௌந்தர்ய லஹரி, சியாமலா தண்டகம், காமாட்சி ஸ்தோத்திரம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அந்த ஆர்யா ஸ்துதி, அந்த மாதிரி லலிதா சவராஜம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் you can follow and you can chant. And but the literature like Bhagavatam or Devi Bhagavatam or Kamakshi Vilasam, there's nothing much to chant on a regular basis. It is more the description of the context or the description of the stories, so that when you subsequently read all of these slokas, எங்கேருந்து வந்தது, எப்படி வந்தது, என்ன காரியத்துக்காக வந்தது அப்படின்னு தெரியப்போ a better understanding of the context அப்படிங்கிறது தான் similar to Bhagavatam and similar to Lalita Upakyanam. நீங்க ஒரு on a regular basis chant பண்ணத்தக்கனியா இதில் ஒன்றும் இல்லை. even though there is a parayana vidhi for Lalita Upakyanam, there are even in Vedas எல்லாத்தையும் ஒரே நாள்ல படிக்க முடியாது. So we take portions of those long scriptures and then we have something like an introduction and daily ஒரு தியான ஸ்லோகாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், மங்களாச்சரணத்தை சொல்றோம். After that we will start மங்களாச்சரணம் சொல்லி தியான ஸ்லோகாஸ் சொல்லி
Then we started chanting a portion on a regular basis. அந்த மாதிரி, if you have the time, opportunity and inclination, you can continue to read லலிதா உபாக்கியானம். அதுக்கு பாராயண விதிகள் இருக்கு. இவ்வளவு ஸ்லோகம் படிக்கணும், இந்த மாதிரி படிக்கணும், எங்கெங்க ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈவன் தேவி மாத்மியம், in comparison with the Lalita Upakhyanam, Devi Madhyam, it's much easy to read and follow, but at the same time, one has to understand the restrictions on when to read, what to read, and what not to read, particularly the slokas like Devi Madhyam and Kadimala and all that. So I think we have just talked about that also. So going back to Sri Kamakshi Vilasam, the Kamakshi Vilasam, it is இதில் இடைக்கிடைக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோகம் எல்லாம் வரும். And you have already heard some of the slokas that I am using. The Ichukodinda Pushpeshu, Visvakarana Netradhyam, இதெல்லாம் காமாட்சி விலாசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் தான். அது as we go along, you will also learn, and it's no big deal. இப்போதைக்கு the origin or the where is Kamakshi Vilasam அப்படிங்கிறதுனாக்க, Kamakshi Vilasam, the book says it is part of Markandeya Puranam. Markandeya Puranathala, the Devi actually the Devi Mahatmyam is something that you can find in Markandeya Puranam and are most editions of Markandeya Puranam. Let me correct myself, because some earlier editions Devi Mahatmyam was not included. Somewhere along the line, maybe around 12th century or 14th century, it got included in the Markandeya Puranam அப்படின்னு சொல்றா. So without going into depth and all that, the Kamakshi Vilasam talks about Sri Vidya Kandam in Markandeya Puranam. So far, to the extent I have read, I have not been able to locate where this Sri Vidya Kandam is in Sri Markandeya Puranam. So I have asked for some people to help me and understand which part of Markandeya Puranam it is coming, so that we at least know, okay, Lalita Upakyanam Brahmanda Puranathil இருக்குங்கிற மாதிரி, இது மார்க்கண்டேய புராணத்தில் எங்கே வருது, அதுக்கு என்ன கான்டெக்ட், எப்படி என்னத்தினால மார்க்கண்டேயர் சொல்லிக் கொடுக்குறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சுரதனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத we are able to always getting to understand the context is really helpful. So adu madri I have not been able to locate where is this conversation coming in Markandeya Puranam. So if at all I am successful in locating that, if at all I am able to get source replies and responses from those learned people, I will share it with you. Otherwise, if you see the book as you read, or chapter kadasilim, it will say Sri Markandeya Purane, Sri Vidya Kande, Kamakshi Vilase, Kanchi Kshetra it cites the references Markandeya Sri Vidya Kandam of the Sri Markandeya Puranam அப்படினு சொல்றது. But எங்க வருது Markandeya Puranam, this subsequently we will find. Now, going back to the classes itself, what I was saying was, when we started these Lalita Upakyanam classes, in the beginning, there was a lot of enthusiasm, and there were more than 50-60 people who had shown interest, and they were coming for the first few classes. Eventually, it dwindled as we went along. Not for any reason. I think people found that it was simply too long, which they realized as we went along. Or perhaps the class participation was not possible. In the case of Sloka chanting, some kind of an interaction is there. Whereas here, there's not much scope for interaction. So you how to make these classes a bit interactive, where you can participate. We are also with that purpose, and also with an intent to help you all recollect and refresh your studies of whatever we saw earlier, like Soundarya Lahari, Shyamala Dandakam and all that.
we will practice them as we go along for a little bit of time update. With that purpose only, today, for the first few weeks, we are saying that we will do Soundarya Lahari practice. And for some of you who are quite new, just listen. If you want to practice, so keep a book with you and keep listening to whatever the others are chanting in case you haven't heard it previously. And wherever relevant, in order to help you refresh your minds, வண்டி வந்தாக்க you can ask me questions. இது என்னது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு then we can talk about it for a few minutes. But so அது ஆனா வந்து so we'll keep that part of our chanting to off, not only Soundarya Lahari, anything Sahasranamam, Trishati, whatever it is, as we go along. And then we will also look at this Sahasranamam, the Kamakshi Vilasam. And we will also revisit whatever we had studied on the Kamakshi Stotram. We ran through it very quickly, I think. So we can also take one sloka out of the 9 slokas and keep chanting it repeatedly so that we all become familiar with the Kamakshi Stotram, which is Adishankara Krita Sri Kamakshi Stotram. Okay. So as the core, the main part, which is the Sri Kamakshi Vilasam, I don't think it is going to be very helpful to understand word by word, but like we did with the Upakyanam. And also, if we do like that, it will become another 2 years. So what I'm thinking we will do is we'll read a bunch of slokas. And wherever we will, whatever is the meaning or context, I will explain that. And if you have any specific questions, I'm happy to deal with them, and I'm happy to try and answer. And if I don't know the answers, I will find those answers. Okay. So the request for all of you is, since you have committed to come here, as much as possible, try to complete go through this the project of which I think will last for I don't know. My current sankalpam is to finish it in 6 to 7 months, or subject to health issues, subject to other commitments. Between 30 to 40 classes முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு intention. We'll see as it goes along. So what I am requesting, the request that I have of you is, please make it a point to be regular. Please make it a point to அதாவது பகவத்கீதையில இருக்கிறதுனாக்க ஸ்திரப்பிரஜன்னு சொல்லலாம். ஸ்திரப்பிரஜன்னாக்க ஒரு என்னத்தை எடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை அதை கம்ப்ளீட்டா முடிக்கணும். அப்போ இந்த இதுல என்ன சொல்றதுனாக்க வேதாந்த சாரான்னு சதானந்தர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. அதை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா, கெட்ட விஷயங்கள் பண்றதுக்கு எந்த வித விக்னமுமே வரலாம். பிகாஸ் கெட்ட விஷயங்கள் பை தேர் ஓன் இது because they take you on a downward path, they take you there very quickly without any difficulty, without any hindrance, without any disturbance. ஆனால் சத்காரியங்கள் பண்றப்போ அந்த சத்காரியத்துக்கு தான் ஏராளமான டிஃபிகல்டிஸ் வருமா. பிகாஸ் தி இன்டென்ஷன் இஸ் தட் யூ டு டெஸ்ட் யுவர் பர்சிவியரன்ஸ். அதனால இட் இஸ் மென்ட் தட் வே. ஸோ ஹியர் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ சம்திங், and you have to have that sthira prajna to somehow allocate that time, half an hour, 40 minutes, whatever it is, and go through this project for in order that you get the benefit of having listened. And this is also an encouragement for people like us who try to spend some time to take it to all of you, so that you can convey that message to whosoever. And if you have all benefited by all this, it's எனக்கு பர்சனலாக ஒன்றும் பெனிஃபிட் கிடையாது. I'll be happy that whatever little thing I know, I've been able to share with you. So as usual, when I contemplated doing this, Lalita Pakyanam பண்ணப்ப கூட I spoke to Periva. He said, yeah, go ahead, do it.
இன்ஃபேக்ட் அது காமாட்சி டிவி அது ரமேஷ் நாராயணசாமி சொல்லிட்டு ரெகுலராகவே நீ ஏன் காமாட்சி டிவிலேயே போட சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார். தென் ஐ ஸ்போக் டு ரமேஷ் நாராயணசாமி. So we said that, then it becomes a commitment on my part, and then they have to schedule it properly. All those difficulties came, and then we said that let's try it for some time, and then we will regrow probably. So the other, let's leave alone Kamakshi TV. So this time also I had told Periva that this is a venture we are stepping into, and with his Paripurna Anugrahams and blessings, we are venturing into reading this. So with that little introduction, so the last thing, as you had seen in the registration formula, I had briefly mentioned that we are seeking as part of this effort, we are seeking some donations to Sri Matam and to support the Sri Matam activities. Have been put in there. I don't know if you all noticed as you registered, as you saw the registration form. So for the last few months, Periva has been repeatedly mentioning to me that wherever possible, you should propagate, you should publicize the Sri Madam activities, particularly the Sanatana Dharma Gramam, the Goshala, and the Sampradaya Pathshala. அண்ட் அதுக்கு எந்த விதத்துல எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த விதத்துல சப்போர்ட் பண்றதுக்கு முடிஞ்ச எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. போன வாரம் கூட அதை பற்றி he was mentioning to me. So the request is, in whatever form you are able to support the Sri Matam activity, so you can send funds directly to Sri Pratyaksha Trust, or you can, some of you are based in US and some of you are here. USல இருந்து வந்து இங்கே பணம் அனுப்புறதுங்கிறது it's a problem. It has got இந்த Zelle எல்லாம் ஆரம்பிச்சு அது என்னால Zelle is not, Zelle and stuff like that does not work in Canada. அதை அனுப்பிச்சு இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. So one of you can take the responsibility of pooling the resources and then sending it to Sri Matam. We will talk about that as we go along. And with that little introduction, let's get started with Soundarya Lahari today. And by all means, interrupt me, ask me questions, and I may not have answers, but I'll try to find the answers. Okay? Oh, Srimatre Namaha. யார் படிக்கிறா இன்னைக்கு சௌந்தர்ய லஹரி? சொல்லுங்க. Whoever wants to start, சொல்லுங்க படிக்கலாம். Who wants to read it? Some of you sent me the names, so நீங்க படிங்க, நான் நேம் அனுப்புறேன். Where it is. ஒரு 10 ஸ்லோகம் படிக்கலாம் இன்னைக்கு. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா? பண்ணுங்க. शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति. பிரணந்தம் அப்படின்னாக்க, பிரணந்தம்ங்கிறது இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரேயர்ஸ் அப்படிங்கிற பாடது. இது காயிகம், வாச்சிகம், மானசீகம் எல்லாமே, ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் பிரணந்தம். அப்படின்னாக்க ரொம்ப உடம்புல சக்தி இருக்கு, அவளால் வந்து வாயை விட்டு உறக்க சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல பாண்டித்யம் இருக்கு, அவளால் சுத்தமாக சொல்லுவேன். சில பேருக்கு டவுட் இருக்கு, அதனால வந்து இது பூரா சொல்ல முடியல, ஏதோ முக்கியமாக சில வார்த்தைகளை தான் சொல்லி ப்ரே பண்ண முடியாது. சில பேரால் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் சொல்லி ப்ரே பண்ண முடியல. பட் தேசே சரியை கிரியை யோகம் ஞானம்னு அந்த சரியினால் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ்னால தே எக்ஸிபிட் தேர் வர்ஷிப் ஆஃப் அம்பாள். ஸோ காயிகம், வாசிகம், மானசீகம்னா வயசானவாளுக்கு, ரொம்ப வயசானவாளுக்கு வந்து they are not going to be able to வாய் விட்டு ரொம்ப பெரிய சகஸ்நாமெல்லாம் சொல்லி, பர்டிகுலர்லி இந்த கேதரிங் வேகமாக சில பேர் சொல்லுவா, ஸ்லோவாக சில பேர் சொல்லுவா. இட்ஸ் ஆல் டிஃபிகல்ட் ஃபார் பீஸ்ஃபுல் டு ஜாயின் டுகெதர். அந்த மாதிரி இருக்கிறது மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிட்டு வந்துடுது. அது மாதிரி மானசீகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஆல் தீஸ் 3 forms of prayers
are included in pranantam. அப்ப எதுக்கு pranantam? pranantam ஸ்தோத்திரம் வான்னாக்க அதாவது அம்பாள் பேரை வந்து என்னை காப்பாத்து அப்படி. ஐ எம் அஸ்யூமிங் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ கேன் ஃபாலோ தமிழ். ஸோ ஒரு மாதிரி மணிப்பிரபலமாக நான் பேசின்னு இருக்கேன். இஃப் யூ டோன்ட் ஃபாலோ எனிதிங் தட் ஐ சே ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஸோ தி பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை போடணும்னாக்க பிரணந்துமா ஜஸ்ட் திங்க் பண்ண ஹே மதர் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று. ஹே பவானித்வம் தாசே அப்படின்னு அம்பாளை பற்றி பேரை சொல்லி கூப்பிட்டாலே அம்பாள் ஷீ நோஸ் வாட் யூ நீட். Therefore, you don't have to request. அப்படி எப்படி இருக்கிறப்ப you just think of அம்பாள் அப்படின்னா பிரணந்தம். ஸ்தோத்தம்னா அது ஆஃபீஸில் போய் ப்ரொமோஷன் கேட்குற மாதிரி முதல்ல நீ யூ ஸ்துதி பாடணும். ஸ்துதினாக்க இன் வேரியஸ் வே சகஸ்நாமம் 1000 பேரை சொல்லி எந்த பேரை சொல்லி எழுத்தாடி வருவாயோன்னு 1000 பேரை சொல்லி அம்பாளை கூப்பிடுறோம். ஸோ தட் அட் தி எண்ட் வி கேன் ஆஸ்க் ஹர் வாட் வி வாண்ட் அப்படி. ஸோ தட் இஸ் a subtle difference between பிரணந்தம் அண்ட் ஸ்தோதம் வா. ஆதிசங்கர் என்ன சொல்றாருன்னா ஈவன் டு திங்க் அபவுட் அம்பாள். ஸோ ஸ்தோத்தம்ங்கிறதுக்கு உடம்புல சக்தி இருக்கணும், மனசுல சக்தி இருக்கணும், டைம் இருக்கணும், ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஸ்தோதம். அப்படி இல்லை இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஹே மதர் அப்படின்னு ஓவர் அப்படி கண்டத்துல இப்படி செருப்பு கோயிலில் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா மெட்ராஸ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி அந்த பிரணந்தும் அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு கூட even to do that you need the blessings of Ambal அப்படின்னு சொல்ற. பிரணந்தம் ஸ்தோத்தும் வா அக்கிருதக கதம் பிரபவதீன. அதாவது அந்த ஒரு இந்த வாசனை இருந்தால்தான் உன்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அதாவது டு பி ஏபிள் டு ப்ரே டு அம்பாள் யூ நீட் டு ஹேவ் அக்யூமுலேட்டட் இனஃப் பூர்வ புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. அடுத்து படிக்கலாம். धनीयां सम्पांसुं तव चरण पङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संशुद्ध्यैनं भजति बसितो धूलनविधिम्. अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरे जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्द श्रुतिचरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलदौ निमग्नानां दंश्रा मुररिपुवरागस्य भवति. அது இந்த ஜென்ம ஜலதோ நிமக்னானாம் அப்படின்னா சம்சார சாகரம்னு சொல்றோம் இல்லையா. சாகரம்னா கடல், அந்த பெரிய கடல். அந்த கடல்ல நிமக்னானாம் மூழ்கி போயிட்டா அப்படின்னாங்க. அதாவது we always equate சம்சாரம் to either a ocean or a forest or a dark room or the very very things. அதாவது places from out of which you can't escape so easily அப்படின்னு சொல்றதுனால சம்சார சாகரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப இங்க சாகரம்னு இருந்ததுன்னா தண்ணினாக்க ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒன் மஸ்ட் பி ட்ரவுண்ட் இன் தட் சாகரம். ஸோ தென் ஒன்லி he will not be able to breathe. And because he is unable to breathe அப்படியே இந்த வழி தெரியாதுக்கு how am I going to come out அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நிமக்னானாம் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணும். நிமக்னானம் மீன்ஸ் டு பி இம்மர்ஸ்ட் வெளியில மறுபடியாக மூச்சு மூட்டி தவிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு நிமக்னானாம். ஸோ ஜென்ம ஜலதோ நிமக்னானாம் அப்படி இருக்கக்கூடியவளுக்கு முரரிப்பு வராகசிய பவதினாக அந்த மகாவிஷ்ணு வராக அவதாரத்துல எப்படி அந்த லோகத்தை தூக்கிட்டு வெளியில வந்தாரோ அதே போல அப்படின்னு சொல்றதுக்காக முரரிப்பு முராரியை கொண்ட முரா என்ற அந்த அசுரனை கொண்ட அதனால முராரி அப்படின்னு பேர் இருந்தது. அந்த முராரி ஆகப்பட்ட ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு வராகஸ்ய பவதி எப்படி வராக அவதாரம் எடுத்து அந்த உலகத்தை காப்பாற்றினாரோ அந்த மாதிரி அம்பாள் கொண்டவள் அப்படின்னு சொல்லி மரரிப்பு வராகஸ்ய பவதி அப்படின்னு சொல்றான். அடுத்தது 3வது படிக்கும், 3வது 4வது படிக்கும். स्वधन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवरा भीत्यभिनया
भयात् द्रातुं धातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ. சரண்யே லோகானாம் தவஹி சரணாவேவ நிபுணோ. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சரண்யே லோகானம். அதாவது I always say the difference between the first cha and third cha. So the first one is சரண்யே லோகானாம். The second one is தவஹி சரணாரேவ அப்படின்னாக்க பாள் வந்து what is she having in her hands? இட்சு கோதண்ட புஷ்பேஷு பாச அங்குச லசத்கராம் அப்படின்லாம் ஒரு 4 கையில 4 விஷயத்தை வச்சிருக்கா. ஸோ ஷீ இஸ் நாட் ஷோயிங் அன்லெஸ் ஐ லைக் த அதர் காட்ஸ் வந்து ஒரு கையால வர 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 முத்ரா, இன்னும் another வந்து அபய முத்ரா காட்டுறாள். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி காட்ஸ் தட் யூ ஹவ் சீன் இன் டெம்பிள்ஸ் they have one hand varam and one hand அபயம் காட்டுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Whereas in the case of Ambar, she is not showing any of the Vara Abhay Mudras. She is just அதனால எங்க போய் இப்படி மூட்டுறாரு. அப்போ where are you getting the assurance of protection from Ambar அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே தேவையில்லை. தவிகி சரணாவேவ நிபுணோ அப்படின்னு அம்பாளோட பாதங்களை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, so I have come here and I have அதுக்காக பக்தி சரணாகதத்தை எம்பசைஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த சொல்லுவாங்க. So you just pray to Ambar at her feet. அப்படி சரண்யே லோகானாம் தவஹி சரணாவேவ. அதாவது எங்க சரணம்னு எங்க போறோம்? சரணம்னாக்க only at the feet you surrender, right? So சரணா, if you surrender at her feet, surrenderனாக்க you give up everything and you say I am helpless, so you have to help me அப்படின்னு. என்ன மாதிரி பயாத் ராதும் தாதும் பலம் அபிச்ச வாஞ்சாசம் அதிகம் அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது பயம் வந்தாச்சு, ஜனங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல மாட்டினாச்சு, ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ நவ் அப்படிங்கிறது இந்த பீதி. இட்ஸ் overcoming the people and they don't know what is the solution. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன்ல சிச்சுவேஷன்ல you go and surrender yourself to Amba, and once you surrender at her feet, she takes care of you. Because she is able to do that with her feet itself, or rather her feet themselves take care of the requirement of the devotees. There is no need for any external expression of Varamudra and Abhayamudra. Tvat-anya, all the remaining gods, Tvat-anya, Parnibhyam, Abhayavarado, Daivataganaha, Tvat-anya Daivataganaha, Parnibhyam Abhayavarado. எல்லாம் பாக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா காட்ஸும் கையால நம்முடைய அபயவர்தங்களை காட்டுறா. பட் இன் யுவர் கேஸ் துவம் ஏகா நைவாசி பிரகட்டித வராபீதி அபிநயா, அந்த மாதிரி அபிநயங்கள்லாம் உங்ககிட்ட இல்லை. வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படிங்கிறத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருல. ஓகே, அதே பெரிய வந்து வெங்கடேஷ் சுப்ரபாத பிராயஸ்வ சரணோபம்சாம் சரண்யத்வேன பாணினா கிருபயாதிசதே ஸ்ரீமத் வெங்கடேஷாய மங்களம் அப்படின்னு வரும். அப்படின்னாக்கா பிராயஸ்வச்சரணோ பும்சாம் சரண்யத்வேன பாணினா. அம்பாள் வந்து வெங்கடாஜலபதி ஒரு கை வந்து கீழே இருக்குமா, எல்லாம் மற்ற அன்லைக் அதர் காட். His one hand is showing, but pointing downwards. ஓகே, என்னதுக்காக அப்படி இருக்குனாக்கா என்னோட கால் கீழே இருக்கு, அங்க போய் நமஸ்காரம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாராம். பிராயஸ்வச்சரணோ பும்சாம் சரண்யத்வேன பாணினா, அவர் கையால காட்டுறாரு. என்னத்துக்காக பாணினா Kripaya dishate, in order to obtain my kripai, the direction in which you have to pray, that is there at my feet. Kripaya dishate Srimad Venkateshaya Mangalam அப்படின்னு அவரோட சரணங்களை காட்டுறார். அப்படிங்கிறதுனால அது வெங்கடேஷ சுப்ரபாதத்துல வரக்கூடிய ஒன்றாவது ஸ்லோகம். அதே போல here they are what saying that சரண்யே லோகானாம் தவஹி சரணாவேவ நிபுணோ அப்படின்னு. அடுத்தது இப்போ ஹரித்வாமாராத்யாம் படிக்க படிக்கிறோமா? சுகன்யா हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुराणारी भूत्वा पुररिपुमविक्षोभमनयत् स्मरो त्वां नत्वा
प्रतिनयनलेख्येन वपुषा मुनीनाम् अप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्. முனீனாமபி அந்த மோகாய பிரபவதி அப்படின்னாது மன்மதன் அம்பாளோட அனுகிரகத்தினால he became உத்தவ சிரேஷ்டன் equivalent to the great munis. அதனால்தான் he was accepted as one of the 12 disciples of அம்பாள். ஓகே, நம்ம சொல்லக்கூடிய பஞ்சதசி மன்மதனோட பஞ்சதசியை தான் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, பஞ்சதசியை சொல்லக்கூடாது வெளியில. ஸோ அந்த அந்த பஞ்சதசி we have already discussed it in the Trisati classes that it was Manmata created Panchadashi that we are reading. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன் அவருக்கு கொடுத்தது. ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் how the importance given to Manmata in the Upasana of Ambal. எனக்க காமகோடி அப்படிங்கிறது காமகோஷ்டம் காமகோடிங்கிறதெல்லாம் associated with மன்மதன் அப்படிங்கிறது நம்ம சப்சிக்வெண்ட்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ shall we take the காமாட்சி விலாசம் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். ஓகே, எப்படி படிக்கிறோம்? ஓம் ஸ்ரீ மகாத்ரிபுரசுந்தர்யை நமஹ. உங்ககிட்ட எல்லாம் டெக்ஸ்ட் இல்லைன்னா டோன்ட் வரி அபவுட் இட். I will slowly only read it and sometime Janaki, did you say that it is available in Sri Lanka? இல்ல இதுல மடத்திலேயே புக் ஸ்டோர்ல ஐ கேன் சென்ட் அ கான்டாக்ட். அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டானா அவர் அனுப்புறாரு. பட் ஆனா இந்தியாக்குள்ளதான் அனுப்புவார். So I don't know of anybody coming from India. எல்லாரும் நிறைய the last 3-4 weeks starting with the Lakshmi Krishnan, so many people have come here. So okay, I'll talk to him. I'll talk to Srivatam and I'll see how they can send. Well, I will ask them to send two copies to உங்களுக்கு அங்கே யாரும் யூஎஸ்க்கு வரவாளுக்கு இருந்து வாஷிங்டன் பக்கம் வரவாள் இருந்தா நீங்கள் அவளை அனுப்ப சொல்லுங்க. உங்களுக்கு I will try to get some copies here in Canada. Or 1 or 2 copies இருந்தா கூட அது பிரிச்சு PDF பண்ணி அனுப்பிச்சுள்ளாங்க. மாமா லக்ஷ்மி கிருஷ்ணன், இது எவ்வளவு பேஜஸ் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்? ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சம்மதி வரா ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல. பட் எவ்வளவு ஹெவியா இருக்கும் என்னன்னு தெரியலையா அவளுக்கு. அது பொறுத்துனா 100 grams ஓகே 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 ஓகே. அவ்வளவு பெரிய புக் கிடையாது. இது பாகவத் மட்டும் பெரிய புக் கிடையாது. 200 pages தான். ஒரு தேவி மகாத்மியம் புக் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஓகே. இல்ல நான் அவள்கிட்ட வேணா நம்ம அட்ரஸ் இது பண்ணினாக்க இப்ப அவ வரா ஜூலை 7th. ஓகே, நீங்க அவளோட அட்ரஸ் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னாக்க ஐ வில் ஆஸ்க் ஸ்ரீமடத்துல இருந்து அவளுக்கு அனுப்ப சொல்லிட்டா they can bring it with them. ஓகே ஓகே, சரி மாமா. ஓகே, ரைட்டா? ஆல்ரைட், ஓகே. ஸோ until that time நம்ம எப்படியும் மெல்ல படிச்சுன்னு போகலாம். ஸோ அப்படியும் we'll see how it goes. ஸ்ரீ மகாத்ரிபுரசுந்தர்யை நமஹ. ஸ்ரீ காமாட்சி நமஹ. பிரதமோத்யாய சுரத மார்க்கண்டேய சம்வாதः. அதாவது மார்க்கண்டேய புராணத்திலேயே மார்க்கண்டேயர் இந்த திஸ் பார்ட் ஆஃப் சுரதனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து, சுரதன்கிறவன் ஒரு கிங். அது ஃபார் தோஸ் ஆஃப் யூ ஹூ ஹேவ் read Devi Madhyam, you will have known that இந்த சுரத கிங்குக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி வரும். அதாவது கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் சுரதா அண்ட் த கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் வரும். இங்கே காமாட்சி விலாசில் சுரதர் மார்க்கண்டேயருக்கும் சுரதருக்கும் நடந்த கான்வர்சேஷன் மாதிரி திஸ் இஸ் பீங் செட். ஓகே, சுரத மார்க்கண்டேய சம்வாதः. சுரத உவாச்ச முனீஷ கருணா சிந்தோ வேத வேதாந்த வித்தமே வயா புரோக்தம் மகாபுண்ணியம் சண்டிகாக்கியானமுத்தமம் இதானீம் ஸ்ரோதுமிச்சாமி ஈட்டத்ரய ரகசியகம் வதமே தன்மகா தேஜः கிருபயா கருணாநிதே அப்படின்னு சுரதன் he asks Markandeya at the conclusion of his recitation of Devi Mahatmyam to Markandeya. So இந்த மாதிரி நீங்கள் you had recited the story of Devi Mahatmyam to me, Devi Mahatmyam, the 700 slokas. And அதில் எல்லா சரித்திரமும் வருது இல்லையா. ஸோ பிரம்ம சரித்திரமும் மத்தியம சரித்திரம் உத்தம சரித்திரமாக கூடி 700 slokas.
So you had recited to me, and because of that, I have been able to enjoy the benefit of listening to the story of Ambal. So Chandika Uttamam. Chandik Akyanamna story Uttamamana Chandika Akyanate எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தீங்க. So now I am interested in knowing இதானீம் ஸ்ரோதுமிஷ்சாமி பீடத்ரய ரகசியகம் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது காமாட்சி வந்து ஒன் ஆஃப் தி பீட்டம்ஸ், ரைட்? பீடத்ரய ரகசியகம் அப்படின்னு தான் அவர் கேட்கிறார். இஸ் நாட் ஆஸ்கிங் ப்ளீஸ் டெல் மீ த ஸ்டோரி ஆஃப் காமாட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் இஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் த 3 பீட்டம்ஸ் அப்படின்னு. இப்போ பீடத்ரயம்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி we have to tell you all what is the பீடத்ரயம். அதாவது சதியோட இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரமேஸ்வர் அம்பாள் வந்து அவரோட பிகாஸ் ஷி பர்ன்ட் ஹர் செல்ஃப் இன் தி யக்ஞம், பரமேஸ்வரன் அவரோட பாடியை எடுத்துட்டு இப்படி போயிட்டு இருக்காராம் எல்லா இடத்துலையும். ஸோ the parts of her body fell in various places all over India அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that is why there are so many kshetrams attributable to Ambal. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒன் ஆஃப் தி பிளேசஸ், ஒன் ஆஃப் தி க்ஷேத்திரம் இஸ் அம்பாளுடைய உத்தமமான க்ஷேத்திரம் வந்து காஞ்சிபுரம். அதனால அந்த வாட் ஆர் தி 3 பீட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல பீட்டத்ரயம் அப்படின்னு எழுதுகிறேன். ஸ்ரீமத் பாக்பவ கூட்டேக ஸ்வரூப முகபங்கஜா கண்டாச்ச கடிபர்ஜந்த மத்திய கூட்டஸ்வரூபிணி சக்தி கோட்டை கதாபண்ண கட்டி தோபாகதாரணி அப்படின்னு மூணு விதமா அம்பாளோட பார்ட்ஸ் ஆஃப் அம்பாள் வந்து 3 கூட்டமா பிரிக்கிறார். கூட்டத்திலே குலாம் ஹிருதய கரசிகா குல சங்கீத பாலினி குலாங்கனா குல அந்தஸ்தா அப்படின்னு சொல்லி வரப்போ கூட்டத்ரய கலைவரா அப்படின்னு சொல்றோம். கூட்டத்ரய கலைவரா அப்படிங்கிறதாக லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல மந்திரம் இருக்கு. ஸோ த்ரீ கூட்டாஸ் அப்படின்னு. வாட் ஆர் தி கூட்டாஸ்? ஸ்ரீமத் பாக்பவ கூடைக்க ஸ்வரூப முகபங்கஜா அம்பாளுடைய கழுத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய that part of her body is called the வாக்பவ கூட்டம். முகபங்கஜம் the lotus like face, அந்த ஃபேஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய that part of the body is called the வாக்பவ கூட்டம். The வாக்பவ கூட்டம் is also called வாக்பவ கூட்டத்தை காமராஜ பீட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். காமராஜ பீட்டம் ஆர் காமகோட்டி பீட்டம் ஆர் காமகோஷ்டம் அப்படிங்கிறது மன்மதன் வந்து பூஜை பண்ண இருந்த இடம் அந்த காஞ்சிபுரம், அந்த காமகோட்டி பீட்டம். ஸோ அது வந்து காமராஜ பீட்டம் அப்படி. காமத்துக்கு ராஜன் யார்? காமன் ஆர் காமராஜன். தி காமன் in that case it is to be taken as the காமகலா. அதுக்கு அந்த இதுக்கு ராஜன் ஆர் கிங் மன்மதன். தேர்ஃபோர் காமராஜ பீட்டம், the place where Manmatha worshipped Ambar அப்படிங்கிறது we have already seen in Lalita Upakhyanam how Manmatha worshipped Ambar. அதனால காமராஜ பீட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ இந்த காமராஜ பீட்டம் வந்து வாக்பவ கூட்டம் அப்படிங்கிறது. இந்த வாக்பவ கூட்டத்தை வந்து ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூட்ட ஏக ஸ்வரூப முகபங்கஜா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. இந்த செகண்டாவது வந்து ஸ்ரீமத் பாக்பவ கூட்டைக ஸ்வரூப முகபங்கஜா கண்ட ஆக கடி பர்யந்த மத்திய கூட்ட ஸ்வரூபிணி அப்படிங்கிற. கண்டம் கழுத்துலேருந்து ஹிப் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய the second part of the body is the மத்திய கூட்டம். ஸோ கண்டாத கடி பர்யந்த மத்திய கூட்ட ஸ்வரூபிணி. அப்புறம் அதுக்கு சக்தி கோட்டை கதை பண்ண சக்தி கட்டியதோ கட்டி அதோபாகதாரணி. அதாவது இடுப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய the remaining parts of the body are called the சக்தி கூட்டம். அப்படி 3 கூட்டம். ஸோ கூட்டத்திரயம் அது வாக்பவ கூட்டம், தென் மத்திய கூட்டம் அண்ட் சக்தி கூட்டம் அப்படின்னு 3 கூட்டம். அந்த 3 கூட்டத்துக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா 3 பீடம் என்னதுக்கு தி காமராஜ பீடம். அண்ட் என்ன சொல்றது, அதுவுமே லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல ஸ்ருங்கார ரச சம்பூர்ணா. அதாவது எப்படி காமராஜ பீடம்ங்கிற வார்த்தை லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக காம பூஜிதா அப்படின்னு வரும். காமேஸ்வர பிராணாடி கிருதஜா காம பூஜிதா அப்படின்னு. காம பூஜிதா, காம பூஜிதா, காமனால் காம பூஜிதா ஆர் காமேன பூஜிதா அப்படின்னு 2 சொல்லிக்கலாம். ஸோ காமேன பூஜிதா வர்ஷிப்டு பை காமன்மதா அப்படின்னு காம பூஜிதா அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. ஸோ
காமராஜ பீடம்லாம் வராது. ஸோ sorry, कामेश्वर प्राणनाटी कृतज्ञा काम पूजिता शृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता जालंधर पीठम அப்படியே शृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता ஓட்யான பீட நிலையா பிந்து மண்டலவாசினி ஆக 3 பீடம், the 3 பீட்டas have been described in Lalita Sahasranamam also. All the being those, so the 3 pītas being Pīdamna, the established place, Kamaraja Pītam and Jalandhara Pītam and Odhyana Pītam. And the 3 பீடங்கள் என்னென்னங்கிறது it will be described subsequently. But I'm just trying to give you the cross-link reference between Sri Kamakshi Vilasam and Sri Lalita Sahasranamam. So we'll continue. So he is asking, Idanim Srotam Ichchami Pītatraya Rahasyakam. So please tell me the Rahasyam related to each of these 3 pītams. அப்படிங்கிற வதமேதன் மகாசேஜ கிருபையா கருணானதே அப்படின்னு சுரத்தனோட ரிக்வெஸ்ட் டு மார்க்கண்டேயா. அப்படி போறப்போ மார்க்கண்டேய உவாச்ச, இன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயர் சொல்றாரு, ஸ்ருணு வக்ஷே நுபஸ்ரேஷ்ட ஸ்ருணு வக்ஷே வஷ்யே ஸ்ருணு வக்ஷே நுபஸ்ரேஷ்டன the great king, hey great king, யன்மாம் துவம் பரிப்ரஜசி, you have asked me to tell you the story of Sri Kamakshi, these 3 pītams, and tasya sravana matrena sarva papai pramuchyate, that you all understand. The கேட்டாலே எல்லா பாபங்களும் போகும். தஸ்ய ஸ்ரவண மாத்திரேன சர்வ பாபை பிரமுச்சதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு he describes. அந்த சொல்றார், பஞ்சாசத் கோடி விஸ்தீர்ணே வர்த்தந்தே பிருத்திவீதலே காமகோடி மகாபீடான் உத்தமான் ஹிதேஷ்வதி. அப்படின்னாக்க பஞ்சாசத் கோடி விஸ்தீர்ணே வர்த்தந்தே பிருத்திவீதலே. As I told you previously, when Parameshwara took Gauri's body, the half-burned Satyoda உடம்பு எடுத்துட்டு அவர் எப்பொழுது the parts of their body fell all over the பாரத தேசம், அப்படின்னா பூமின்னு வச்சுக்கலாம், பூமி. And so the பூமி is described here as showing பஞ்சாசத் கோடி விஸ்தீர்ணே. ஸோ அவ்வளோ பஞ்சாசத்துனா 50 கோடி. ஸோ 50 கோடி பஞ்சாசத் கோடி விஸ்தீர்ணே, அவ்வளோ பெரிய உலகத்துல விஸ்தீர்ணே பிருத்திவீதலே எவ்வளவு க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு. காமகோடி மகாபீடான் உத்தமானி ஹிதேஷ்வதி, அவ்வளவு இருக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரங்கள் எல்லாத்துலேயும் காமகோடி க்ஷேத்திரம் தான் வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றது. So he has said that the abstract in the first sentence of all the kshetrams, Kamakoti kshetram is the most important kshetram. How? He is going to describe in the subsequent sloka. What does he say? Chatushashti Sahasrani Teshu Chashtastakani cha Chatushashti Sahasrani. Chatushashti na 64. Sahasrani na 1000. So there are 64,000 kshetrams. Out of 64,000, Chatushashti Sahasrani Chashtastakani hai. Chashta Ashtaka. So 8 times 8, 8 times 8 is 64. So 64 kshetrams are considered most important out of the 64,000. Out of every 1,000 kshetrams, 1 kshetram. ஆயிரத்தில் ஒருவன் அப்படிங்கிற மாதிரி. 64 kshetras are important. Out of this, Matruka Sankhya Teshu, Matruka Sankhya, Matruka na 51 aksharangal in Sanskrit. Therefore, Matruka, out of the 64 kshetras, 51 kshetras are even more important. Good, better, best. And the out of 64,000 kshetras, out of 64,000, 64 kshetras are important. Out of 64 kshetras, 51 kshetras are more important. And out of those 51 kshetras, Teshu Tattva Anusankhya. Tattva, we say that there are, some people say 25 tattvas, some people say 30 tattvas, but we agree that finally that the important tattvas are 36 tattvas. அது எப்படிங்கிறத நாராயணீயத்தில் explain பண்ணிருக்கேன். What are the 36 tattvas? We will not go in depth into all that. There are 36 tattvas. So Tattva Anusankhya and the 36, so 36 kshetras are important among the 51 kshetras. So 64,000
From 64,000, 64 are picked, and out of the 64, 51 have been picked, and out of the 51, 36 have been picked. Teshu Chashtadasa Yeshu Pitatrayam Varam. So, out of the 36, so Chashtadasha Sreshtana, out of the 36, exactly half of them are important. Chashtadasha, the 18, 1 plus half of it, half of 36. So 18 kshetras are important, and even out of the 13 kshetras, Pitatrayamvaram, only 3 kshetras are the most important kshetras. That is how he brings you down to the 3 important pitams, which are the most Uttamottamam, the most sacred pitams out of the 64,000 pitams of Ambal. What are those 3 pitams? Tatraye, out of the 3 pitams, even among the 3 pitams, Tatraye, Kamarajakyam, Pratamam hi Prasashyate. Okay, most important kshetram, most important Peedam is the Kamaraja Kim or Kamakoti Peedam or Kamaraja Peedam, which is the Vagbhava Kota, representation of the Vagbhava Kotam. So, Tatraye Kamaraja Kim Pradamam Hi Prasasyate Tat Pite Vagbhavam Kotam Hayagrivena Pujitam. So, who is the chief worshipper of the Kamaraja Peedam? After Manmata, it is Hayagriva. So Hayagrivena Pujitam. This then. So Vagbhava Kotam, which is the Kamaraja Vagbhava Kotam, which is the Kamaraja Peetam, which was worshipped by Hayagriva, located in Kanchipuram, which is the most sacred. Then followed by Jalandra Kyamdudiyam tu Madhyakotam Manobhavam Bhrugunabhyasadam Peetam Jwala Mukyam Tatadvidu. So the second one, which is the Jalandhara Peetam, which is the Madhyama Kotam, that is the Madhyakotam Manobhavam. Bhrugu worshipped that Jalandhara Peetam, and in there she was worshipped as Jwalamukhi. And then the third one is Vodhyanam Akyam Tritiyam tu Parabijaswarupakam Tatpidam Kamarupeti Vyasena Pasitam Tasada. So the third Peetam, which is the Shakti Peetam, which was worshipped by Vyasa. This is the Parabijam, the third Peetam. So Yevam Peetatrayam Sreshtam Sarva Peeta Uttamottamam. So the most important, the important Peetams, the 3 Peetams, were described as above. See, Kamaraja Peetam, the Jalandhara Peetam and Vodhyana Peetam, and each one of them is associated with one Bijaksharam. So we generally don't describe the Bijaksharam. So, but the 3 important Bijams of Ambal, so which is Kamaraja Peetam, Jalandhara Peetam, and Vodhyana Peetam. Kamaraja Peetam is Vagbhava Kotam, Jalandhara Peetam is Madhya Kotam, and Vodhyana Peetam is Shakti Kotam. So that is the introduction. Then continuing, Surata Maharajam Prati Markandeya Kadita. Our Cholita Mudjas Ba, so but he says Surata is not leaving him alone. So he is continuing his questioning, and he is asking him about the Kanchi Kshetram. So he is now going to tell you about Kanchi Kshetram. Praguttam. He says Uttamottamam Jolatani, but just tell me more about this Kanchi Kshetram. அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார் சுரதர். அதுக்கு பதில் he is Markandeya is now continuing his explanation. Praguttam Kamarajakyam Kanchi Kshetrehi Vartate. Kanchi Kshetra Pramanantu Prochate Bhupate Duna. Bhupate means king Aduna. Now I am going to tell you the Kanchi, what is Kanchi Kshetram, where is it located, how big was that Kshetram, and all those details I am going to tell you. Kamarajakyam Kanchi Kshetrehi Vartate. That Kamaraja Peetam is in Kanchi Kshetram. I am going to tell you now about the Kanchi Kshetram. Gangaya Dakshine Bhage Yojananam Satadvaye Purva Sindhu Mahapunye
Kanchi Kshetrastra Yorupam. So, where is this Kanchi located according to the Kamakshi Vilasam, the Markandeya Puranam? So, they have to give a location, Google Maps. So, he says, it is the Gangaya Dakshine Bhage in the north, where the Ganges is flowing, Gangaya Dakshine Bhage, to the south of the Ganges river. Yojananam Shatadvaye. Shatam means 100, Dvaye means 20. 20, 100, 200, 20 Shatams. Sorry, 2 Shatam, which is 200. So 200 yojanas, roughly 1 yojana is roughly 9 miles. So 200 into 9, 1800 miles. 1800 miles south of Ganges. Gangaya Dakshine Bhage, Yojananam Shatadvaye, Purva Sindhu Mahapunye, Kanchi Kshetra. So, and the Purva Sindhu Mahapunya, the Kanchi Kshetram is in the south of Ganges. Eventually, Aramikara. Toyim, Tan Samudrasya, Pabagnam, sorry, Purva Sindhu, Kanchi Kshetra, Sri. Okay. Then Tattoyam Tat Samudrasya, Papagnam Sarvatanranam. Sorry, so this Purva Sindhu means this ocean which is to the east of. So he is now going to describe the where Kanchipuram is located by giving its periphery. So if you put Kanchipuram as the center, now the outer periphery of Kanchipuram is being described as the 4 corners of Kanchipuram. So he is going clockwise starting with the southeast. So what is in the southeast of Kanchipuram? The southeast of Kanchipuram is the sea, Purva Sindhu, that Bay of Bengal. That one is on the to the southeast of Kanchipuram. That used to be called Purva Sindhu. That Purva Sindhu, Tat Toyam, Tat Samudrasya, Papagnam Sarvadhanranam. So, if you take bath in that sea, in that particular place, it removes all the papams, all the sins. Snatrunam sagare tatra na kala niyama kela. So, or you have to go at a particular time. So here he said there is no such restriction. You could go and take bath at any time for the removal of sins. Snatrunam sagare tatra na kala niyama kela. See, the place is blessed by Saraswati. By in what way? Pura Swadosha Santirtam Saridrupa Saraswati Tatsindum Prakyamukta Abhudatim Brahmanam Asvita. So having been cursed, she came to this place and she took bath in that Purva Sindhu, and having taken bath there, she was, she obtained salvation. She was rid of her sins, and she was able to get back her husband Brahma, and in this way she became very happy. And that's in the Prapya Mukta Abhut Hatim Brahmanam Asrita Sa Purvamvadiye Tushta Brahma Patni Varam Dadau. Because she was rid of her sins and she was able to get her husband back, she became very happy and she blessed that ocean. And what did she say? Kanchi Deshantige Sindhu na Kalaniyamo Bhavet. So there is no particular time in which you have to take bath. At any time you can take bath there. And if you do that, you will be removed. You will be rid of all your sins. She blessed that place. So for that reason, Tattoyam Tat Samudrasya Papagnam Sarvadharanam, then na Kalaniyam Kilaha. So there, in order to do that, there is no particular time. Sarvadava, Sukhudabi, Nanad Vishnupadam Labete. So whoever goes and takes bath there, they obtain Vishnupadam. Yevam Varena Samyukto, Bhavat Sagaro. So that place, that Purva Sindhu, was blessed by Saraswati, that whoever goes and takes bath there will obtain, will be blessed. The Vishnupadam Labet. They will they'll obtain moksham and they will obtain Vishnupadam. She blessed that place.
that the southeast direction, which is the Purva Sindhu, that he describes. And then he continues with the Nairutyam Tasya Jaladehe. So having reached the southeast point, from there you keep moving clockwise towards the Nairutyam, means the southwest direction of Kanchipuram. What is there in the southwest direction is going to be described, and we will continue with the next class. Dakshina Pinakini Abniyakuriya Palaru, the river is there in the southwest direction, and that is being described in the next paragraph. So next, in the beginning we had to describe this Bhagavatam and all that. So the subsequent parts will move a little fast from the next class onwards. So if you have questions, concerns, whatever, please feel free to write to me, and we will work on this. Let me evening and the address and go. So I will find a way to get this book through Srimad. Okay, right? So any questions you have, feel free to write to me. Kalpanogaha Putpajala Vilasad, Kalpanogaha Putpajala Vilasad, Neelalakam Matrukam, Kantam Kanchadalekshanam, Kalimala Pradvamsinim Kalikam, Kanchino Puraharado Harama Subagam, Kanchi Purinayikam, Kamakshim Karikumbha Sannipakucham, Vande Mahesha Priyam, Kalpanogahoshpajala Vilasad, Neelalakam Matrukam, Kantam Kanchadalekshanam, Kalimala Pradvamsinim Kalikam, Kanchino Puraharadama Subagam, Kanchi Purinayikam, Kamakshim Karikumbha Sannipakucham, Vande Mahesha Priyam. Om Srimatre Namaha. Paklama at the Orambak. Tuesday next week. See you all. So we'll wait for Lakshmi to advise us about the book. Okay. Namaskar. Bless you all. Namaskaram. Namaskaram. Thank you. Namaskar, Mama. Bye. Thank you. Bye.